Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency, Mr. President, may I kindly request your permission to commence the proceeding of the oath-taking ceremony. Thank you, sir. I now invite Qari Ehsanullah Kakad to recite verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہاری اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف. وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. لہٰذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. صدق اللہ العظیم. Jazakallah. I shall now read the official notification of the appointment. In exercise of powers conferred under Clause 3 of Article 175A, read with Article 175C of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Mr. Justice Aminuddin Khan as the Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan with effect from the date he makes oath of his office. Your Excellency, Mr. President, may I request you to administer the oath of office to Mr. Justice Aminuddin Khan as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will not allow my personal interest
to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and that in all circumstances and that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide you. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Congratulations.